നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും ജസ്റ്റ് ഫോർ സർവൈവലിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്വന്തമായി ഒരു സ്പേസ് കണ്ടെത്താൻ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ്. ചില സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അവരെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ചിലരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ കൂടുതൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫർദർ എടുക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവർ. അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കഥ പറയാനാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെന്നൈയിലെ പെരിഫറി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷനിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നത്. 2017 നീലം ജെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി, ട്രെയിനിങ് കം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ഏജൻസി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലാണ് ഈ സംഭവം തുടങ്ങുന്നത്. ഒന്നാമത് നമ്മളൊരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുകയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാട്ടുകാർക്കും വീട്ടുകാർക്കും ഒക്കെ ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ്. മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു ജോലി ചെയ്താൽ പോരെ എന്നായിരിക്കും എല്ലാവരും പറയുക. അപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ കേട്ടുകേൾവി പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാൻ നീലം തയ്യാറാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസും എങ്ങനെയാണ് ആദ്യമൊക്കെ ആൾക്കാർ ഇതിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതും, പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സെക്സ് വർക്കേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു മേഖലയിലായിരുന്നു ഇവരുടെ ജോലി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു ജോലിക്കായി ട്രെയിൻ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തത് എന്നുള്ള സ്റ്റോറി നമുക്ക് നീലത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് തന്നെ കേൾക്കാം. நான் 2016 I was working for a company named Goldman Sachs. ஒரு corporateல 2 years ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அந்த டைம் ஐ காட் டு நோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புள். அவங்கள நான் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் மீட் பண்ணேன். அவங்களோட ஸ்டோரிஸ் ஐ வாஸ் ஏபிள் டு ரிலேட் டு. ஸோ ஐ டுக் த டிசிஷன் தட் எனக்கு இந்த ஜாப் குவிட் பண்ணி என்னோட ஒரு சொந்த ஆர்கனைசேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக நம்ம டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டிக்காக வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும். So it started off as a small project. I didn't imagine that okay இது ஒரு ஆர்கனைசேஷனாக நடக்கணும், இல்லைன்னா இது ஒரு பெரிய அளவுக்கு ஒரு இந்தியா லெவலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும்னு நான் யோசிக்கவே இல்லை. ஸோ ஃபார் மீ இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அபவுட் நான் என்ன பண்ண முடியும், என்னால் நான் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க முடியும்னு. ஸோ ஐ குவிட் மை ஜாப். ஐ ஸ்பெண்ட் அபவுட் ஒரு 7 months நான் சென்னையில் ஐ வாஸ் மீட்டிங் கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ். அவங்கள்ட்ட பேசினேன். அவங்களோட பிரச்சனை என்ன இருக்குது, ஐ வாஸ் ட்ரைங் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் see what exactly should I be doing, because நிறைய ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது அண்ட் அவங்க நிறைய வேலை பார்க்குறாங்க, அவங்கள பற்றி அட்வொகசி பண்ணுறாங்க, அவங்களோட ஹெல்த் இஷ்யூஸ் பார்க்குறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப் ஷெல்டர் கொடுக்குறாங்க. பட் எக்கனாமிக் எம்பவர்மெண்ட், அவங்களுக்கு ஒரு வேலை வாய்ப்பு, ஃபினான்ஷியல் இண்டிபெண்டன்ஸ் வாஸ் சம்திங் தட் ஐ ஃபெல்ட் நான் என்னோட ஸ்ட்ரென்த் யூஸ் பண்ணலான்னு. ஸோ ஆஃப்டர் ஃபியூ மந்த்ஸ் ஆஃப் டூயிங் மை ஃபீல்ட் ஒர்க் அண்ட் ரீசர்ச் இன் 2017 I started periferry. So now periferry start பண்ண time I was just about 22 years of age. I think I was still trying to understand what I'm doing also. But one thing that I strongly believed in, that no matter what happens, whether I am successful or if I fail, I'm going to continue to try and do this. Because we did have a lot of obstacles, we did fail a lot of times, but we were sure that we believe in this. என்னோட ட்ரீம்ஸு எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு. that was the biggest thing, and I was okay to fail. And I feel that's one of the things that we all aspiring entrepreneurs or young people should do, that it's okay if you fail, but it's important that you keep trying. So we all need a family or a support system. எல்லாருக்கும் தேவை இருக்குது. அதே மாதிரி ஒரு திருநங்கை இல்லைன்னா ஒரு திருநம்பிகளுக்கு வீட்டிலேருந்து அவங்க அம்மா அப்பா ஒத்துக்கலைன்னா they form their own groups, and this is called as ஹிஜ்ரா சிஸ்டம், ஜமாத் சிஸ்டம். அவங்களுக்குள்ளேயே ஒரு குரு சேலா சிஸ்டம் இருக்கும். ஸோ ஒரு யங் டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு ஒரு ஓல்டர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் குரு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு. they will take care of them, provide them food, shelter, and அதுக்கு ரிட்டர்னில் அவங்களும் சம்பாதிக்கணும். ஸோ they may go for begging, sex work, etc. So sometimes not all gurus are very supportive of our work. ஐ ரிமெம்பர் இது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு. சென்னையில் தான் நாங்கள் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஜாப் கொடுத்தோம். நல்ல ஜாப், ஒரு 25,000 அவங்க வாங்குற மாதிரி ஒரு ஜாப் இருந்துச்சு. அந்த ஜாபில் அதுக்கு முன்னாடி அவங்க செக்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ மந்த்லி இன்கம் அட்லீஸ்ட் ஒரு 60,000-70,000 ஒரு லேக்ஸில் கூட போயிடும். ஸோ தட் குரு டிட் நாட் அக்செப்ட் தட் அவங்க எப்படி அந்த செக்ஸ் ஒர்க் ஃபீல்டில் டு லீவ் தட் செக்ஸ் ஒர்க் ஃபீல்ட் அண்ட் கம் அவுட் அண்ட் டூ அ மெயின் ஸ்ட்ரீம் 20,000-25,000 ஜாப் அவங்களோட குரு ஒத்துக்கல. ஸோ ஆஃப்டர் வி பிளேஸ்ட் her குரு ஆக்சுவலி threatened her. She took her out of the job and நிறைய இஷ்யூஸ் நடந்துச்சு. இட் வாஸ் ஆல்சோ லைக் த்ரெட் டு லைஃப் ஆல்சோ. But அந்த Chela, she really fought for herself. It took a few months.
the system கூட ஃபைட் பண்ணிட்டு அவங்க அந்த சிஸ்டம்லேருந்து கூட வெளியே வந்திருக்காங்க. And now she is continuing to work in a mainstream job. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் இப்படி தான் நார்மலாக நடக்குது. நிறைய குருஸ் சப்போர்ட்டிவாக இருக்காங்க. ஆனால் நிறைய பேர் அவங்களோட அவங்களோட கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ்க்கு வெளியே போயிட்டு ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஒத்துக்கல. ஸோ இட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் தட் we are all aware of this because அப்போ தான் அவங்கள நல்லா சப்போர்ட் பண்ண முடியும். அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அவங்களோட யூனோ இஃப் தே அக்செப்ட் their children as they are, இந்த மாதிரி இஷ்யூஸே நடக்காது. The reason why a transgender person has to leave their homes and be a part of different groups is because their own family members don't accept them. So அந்த மாற்றம் அந்த change is definitely very important. So 2017 when we were starting நிறைய issues இருந்துச்சு because I was doing this for the first time. என்னோட volunteers, என்னோட teammates that we all formed, all of us were very new to this. But our biggest challenge was community எப்படி நம்மளை ட்ரஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பிகாஸ் நிறைய பேர் கம்யூனிட்டி மெம்பர்ஸ்ட்டு போயிட்டு ஓகே நாங்கள் உங்களுக்காக இது பண்ணுறோம் அது பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் ஃபார் டெக்கேட்ஸ் திஸ் ஹஸ் பின் ஹேப்னிங் 20, 30, 50 இயர்ஸாக நம்ம கம்யூனிட்டிக்கு ஒரு ப்ராமிஸ் கொடுக்குறோம் தட் டுமாரோ வில் பி பெட்டர், பட் தட் இஸ் நாட் ஹேப்னிங். ஸோ ஃபார் அஸ் டு கெயின் த ட்ரஸ்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி அண்ட் டெல் தெம் தட் செக்ஸ் ஒர்க் பெக்கிங் விட இன்னும் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் உங்களுக்காக அவைலபிள் இருக்குது, நீங்கள் வாங்க, நீங்கள் நம்பி வாங்க. So it took a lot of time to build that trust. The first few placements that we made was actually our biggest step because from there those people went and spoke about us. They became role models for our organization and also for the transgender community. So avangala paathitu inno neriya per munadi vandirukanga and till date adanal we have been able to get jobs for over 170 transgender people across the country. So nammaloda presence is mostly in Chennai, Bangalore and Hyderabad in our South Indian states and cities. But we've been able to impact trans people across the country. So this whole process of creating job create pandrathu is not just about okay ortharku or financial independence varum. It's not just about that. I learned this through Madhu. Avanga oru Tirunangai, and the first time that we met her, avanga oru 20 years she was, you know, avanga road la irundanga. She was begging for a livelihood. She had no family support, and adukkaga she also got really into alcohol and other things because or you know, if a person does not have any sort of support and they're excluded, it's a big thing. So first time avanga vara time we were like okay nam avangalukku help pannalam, we'll get them a job. We got her a job, and job ku aprom it wasn't just that she earned a daily income. அவங்களோட ஃபேமிலி அவங்கள திருப்பி அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் ஹர் லைஃப் ஷி வாஸ் இன்வைட்டட் டு அ ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன். அவங்க ஒரு பொண்ணுவாக போயிட்டு ஷி டிட் ஆல் த ரிச்சுவல்ஸ் லைக் ஹவு தி அதர் விமன் இன் த ஹவுஸ் டிட். ஸோ ஃபார் மீ தட் வாஸ் த பிக்கெஸ்ட் gratification that I can get because my work is not just about okay ஒருத்தருக்கு ஜாப் இருக்குது, but it's also about connecting families. It's also about you know, ensuring that they're getting their social dignity back, and that's what Madhu got. ஸோ இனிஷியலாக ஸ்டார்ட் பண்ண டைம் நிறைய கம்பெனிஸ் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலி அவங்க ஒரு க்யூரியாசிட்டியாக அவங்க வருவாங்க and they'll be like okay நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, எப்படி பண்ணுறீங்க. a lot of companies will come and ask, but யாரும் அந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் எடுக்கிறது they were very hesitant. And we spent months and months together trying to find okay organizations. Me and my you know, teammate at that point, Trishala, we will send emails out every single day to like 50, hundreds of companies, and we'll get no response. So after a point we stumbled upon Kolapasi, and the founder of the organization had always been interested in recruiting transgender people. So that's where nammaloda first placement nama pannirkom, and from there on there was no looking back. After a couple of months we started working with really big corporates as well. They empaneled us. They said that they really want to invest in this. So they also started supporting us in training, and right now we also work with the government of Tamil Nadu in training trans people, and they support us in also getting them jobs. So it took us a lot of time, almost 3.5 years, but patience and resilience definitely helped us come a long way. ഞങ്ങളിവിടെ ടാൻസാക്സും തമിഴ്നാട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനും ചേർന്ന് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് പെരിഫറി എന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു NGO, ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുമായി ചേർന്ന് അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് വരികയാണ്. ഇത് എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അഫക്റ്റഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓർ മാർജിനലൈസ്ഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പം ഇവർക്ക് തൊഴിൽ സംബന്ധമായ തൊഴിൽ റിലേറ്റഡായിട്ട്
കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ദേ ആർ ബീങ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഫോർ സെക്സ് വർക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ തമിഴ്നാട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തമിഴ്നാട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷനും തമിഴ്നാട് എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഇവർക്കൊരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, സോ ദാറ്റ് നാളേക്ക് ഇവരെ ഒരു മുഖ്യധാര ഇങ്ങനെ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യാതെ മറ്റു ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടി പ്രോപ്പർലി എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് രജിസ്റ്റർഡ് ആകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പ്രോസസ്സ്. സോ ഇതിൽ പെരിഫറി എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ ബീൻ ഡൂയിങ് ദ സെയിം വർക്ക് ഫോർ ക്വൈറ്റ് സം ടൈം. ആൻഡ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. സോ അത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വി ഹാവ് ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് ഓൺ പെരിഫറി. തമിഴ്നാട് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് തരുന്നുണ്ട്. ടാൻസാക്സ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ജെൻഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ മൊബിലൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് ഒരു 25-30 ഡേയ്സോളമായി ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ 1 month വി ആർ കണ്ടിന്യൂയിങ് ദിസ് എക്സസൈസ്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി വിത്തിൻ ദ നെക്സ്റ്റ് 5 to 10 ഡേയ്സുക്കുള്ളിൽ ഈ 15 ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഹു ഹാവ് ബിൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റഡ് 15 പേരും വിൽ ബി എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ്സ് ഓർ കമ്പനീസ് ആസ് ഫ്രണ്ട്സ് മാനേജേഴ്സ് ഓർ ആസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജേഴ്സ് ഓർ മറ്റ് നല്ല നിലയിൽ ജോലി കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. But it's always not as rosy. இல்லை எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நம்ம we can't grow a startup so smoothly. We've had our own share of really bad times as well. அந்த டைமில் நான் யோசித்தேன், ஓகே இதை கண்டினியூ பண்ணணுமா, should I really continue this was a big question mark that I had. எஸ்பெஷலி நிறைய டைம் நம்ம ஒரு கம்யூனிட்டிக்காக ஒர்க் பண்ணுறோம். அந்த கம்யூனிட்டி அந்த ஒர்க் ஏற்றுக்கிறது, அக்செப்ட் பண்ணுறது, நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணுறது இஸ் அ பிக்கஸ்ட் ப்ராப்ளம். பிகாஸ் அவங்களும் யோசிப்பாங்க, இவங்க யாரை ஏன் இது பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மோட்டிவ் இருக்கா. So that really sometimes put me in a very bad position, and I was like, okay, I don't think I should do this. But there were some people who continued to support us, especially from the transgender community. So because of those small support that we got here and there, we decided, okay, we will go ahead no matter how many hurdles we have. And till date we do continue to face challenges. It's not that once you establish yourself as a brand எல்லா பிரச்சனை எல்லாம் முடிஞ்சிடணும், அப்படி எதுவுமே இல்லை. Right now our biggest challenge is we have companies who are willing to give jobs. நிறைய திருநங்கைகள் முன்னாடி வராங்க, அவங்களுக்கு ஜாப் வேணும்னு. ஆனால் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு ஸ்கில் அப் பண்ணிவிட்டு we have to keep them together for months. So that is a big challenge that we're facing, but we do have good amount of support that we're using to meet those expectations. So I have 2 messages for everybody watching this video. Ellarum indha video paakranga. I have 2 things to say. Number 1 enna நீங்கள ஒரு திருநங்கை இல்லைனா ஒரு திருநம்பிகள் பார்த்தா don't run away, don't treat them like they're some second class citizens. I know we've had our own experiences, நம்ம நிறைய விஷயத்தை பார்த்துருக்கோம். பட் ட்ரை அண்ட் டேக் அ நியூ ஸ்டார்ட். இஃப் யூ see ஒரு திருநங்கை பார்த்தா அவங்கள அக்கா கூப்பிடுங்க. அண்ட் ஆஸ்க் them, நீங்கள் ஒரு ஜாப்க்கு போவீங்களா, உங்களுக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, பேசுங்க. You will definitely get a decent response from them. Second thing, if you're an entrepreneur or if you're aspiring to be an entrepreneur, believe in your dreams, take the first step. Usually ஒரு first step எடுக்கிறதா நம்ம we'll be the most scared. So ensure that you're taking the first step. Continue to believe in your dreams, because if you don't, no one else will believe in it. So go ahead and really chase your dreams. Thank you. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക. കാരണം ഇതിൻ്റെ അവയർനെസ്സാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ്. എസ്പെഷ്യലി കേരളത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ചെന്നൈയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതിൻ്റെ അവയർനെസ്സൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നീലത്തിനെ പോലുള്ള നല്ല നല്ല ആൾക്കാർ ഇനിയും ഈ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇത് മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് വീഡിയോ എത്തിക്കുക, ഈ ഒരു മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.